Center Kulinara Schwenningen. Immer gut drauf. Wieso denn? Nein, es ist nicht da. Tief im Westen. Okay. Bochum, Bayern. Wird sehr entspannt heute. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem letzten Spieltag vor der Novemberpause vom Deutschland Cup. Es geht gegen Iserlohn zu Hause am Freitag und am Sonntag in Düsseldorf. Noch ein Hinweis in eigener Sache: am 13.11. wird es einen Fan-Talk geben im Eisbär um 19.30 Uhr mit Christoph Sandner, dem Geschäftsführer, und Jürgen Rumrich, unserem sportlichen Leiter. Or maybe you some words first. Yeah, Marcel Kurt has a upper body injury, and he's going to be out for 2 to 3 weeks. Maybe back after the break, the international break. Bohach had a little yesterday in practice. He had also an upper body injury 2 weeks ago, and he's had a little bit of it flare up again. So I'm not sure today whether Bohach will be available for Friday because of the original injury has flared back up again. So because it's a Mittwoch today, Wednesday, we decide our goaltending for Friday on a Thursday. So we like to look at them during the week and see where they are. So I can't give you who starts tomorrow, who starts on Friday. We make that to the goalies first on a Thursday. So we know the importance of this weekend coming up. We were disappointing to everybody on Sunday here. There's been a lot of talking, a lot of meetings. Now we have to do our talking on the ice. No more. Now we have to get our fans to love us and give them something to cheer about. We're 2 wins away for climbing 5 places maybe in the standings. We're not where we want to be. I thought we'd be maybe 3 or 4 wins more at this point, and we haven't. And now we have to go, and we have to prove we can be the team that I believe we are. The players are 100% behind me. I'm 100% behind them. We're all wanting this together. But now we have to prove it. Ich fasse kurz zusammen. Marcel Kurt, aktuell mit einer Oberkörperverletzung aus dem letzten Spiel, ist ungefähr 2 bis 3 Wochen raus, wird hoffentlich nach der Pause wieder zur Verfügung stehen. Beim Dominik Bohach ist die Oberkörperverletzung von vor 2-3 Wochen wieder aufgebrochen. Ist noch nicht ganz sicher, ob er für Freitag zur Verfügung steht. Wir hoffen natürlich dann für das restliche Wochenende. Torhüterfrage wird morgen entschieden, deswegen kann er euch da noch keine Infos geben. Zum Wochenende. Das letzte Spiel zu Hause war sehr enttäuschend, war keine gute Leistung, nicht gut für die Fans, das wissen wir auch. Es gab viele Meetings, viele Gespräche, aber jetzt ist es Zeit, das auf dem Eis zu zeigen. Er geht davon aus, oder er sagt, dass im Grunde genommen 2 Siege uns schon wieder ein Stück nach vorne bringen würden. Das ist natürlich die Zielrichtung. Er hätte gern zum jetzigen Zeitpunkt 3-4 Siege mehr gehabt. Das war eigentlich das Ziel, aber das Team steht zu 100% hinter ihm und er zu 100% hinter dem Team. Aber jetzt gilt es nicht nur zu reden, sondern es auch auf dem Eis entsprechend zu zeigen und dem Publikum entsprechend auch am Freitag was zurückzugeben. How do you know that the team is 100% behind you? Because you know as a coach. Also, die Frage war, weil er das weiß als Trainer. Als Trainer weiß man sowas, das merkt man.
That's not the issue. Das ist nicht unser Problem. Und ich muss nur kurz helfen. Jürgen Rummuth hatte eventuell personelle Konsequenzen in Aussicht gestellt. Wie weit ist es da jetzt? Oder Jürgen told on Sunday maybe some consequences for players or some personal issues, maybe changes, something like that. Do you know something? No, I know what I know. I mean, if there's changes to be made, that's not my department. You know, while you wear a blue Schwinnigan shirt, I support you. And we have players that needs leading now. And there's been a lot said, a lot talked about. And now I'm the leader of this group, and I'm proud to be the leader of this group. And I'm proud to be the head coach of the Schwinnigan Wild Wings. And I'm a strong person. And I know when things are bad, players look for strong leadership. And I believe I'm giving strong leadership. Now the players have to do the job on the ice. Also personelle Veränderungen sind nicht sein Bereich, sondern wenn es das da will der Jürgen, er arbeitet mit den Spielern, die da sind und zu denen steht er zu 100% und die brauchen im Moment Führung und ja, das ist im Grunde genommen. Can you say something about Iserlohn? I mean, last night was a result we didn't expect, and that's credit to Iserlohn. They played for the full 60 minutes. We've beat them once this year. They're a little team like us. There's 6 teams that are inconsistent right now, and that's why we are where we are. But this, they scored 7 goals against Mannheim, which was unexpected in Mannheim. So their confidence is going to be high. But Christoph, to be honest, right now, it's about what we do and how we execute. We know they're a good team. We know they have good players. We have good players. We have a good team. We have to prove it consistently. And we have to play with some fire and some passion. And that doesn't mean taking stupid penalties. That means playing with some heart and passion and commitment, like we've shown we can against Munich and Mannheim. Now we need it tomorrow. We need it Friday. Das war sicherlich ein unerwarteter Sieg gestern, Iserlohn in Mannheim. Das hat denen sicherlich Selbstvertrauen gegeben. Aber er sagt, es geht jetzt weniger um den Gegner, es geht jetzt wirklich um uns, dass wir die Leistung bringen, dass wir Leidenschaft aufs Eis bringen, so wie wir es schon in Spielen diese Saison gezeigt haben, gerade gegen München, gegen Mannheim, dass wir diese Leistungen abrufen, dass wir keine dummen Strafen nehmen, dass wir hart spielen. Und wir wissen, dass Iserlohn ein gutes Team hat, das haben wir aber auch und jetzt müssen wir es beweisen. All the fans are very disappointed on Friday. What do you think? Wenn es eine negative Atmosphäre gibt, what will you do Friday? I've said this for many years. It's what we do on the ice creates the atmosphere. That's down to us. Our fans pay a lot of money. They support home and away. And we have to create the atmosphere by playing hard, by playing committed, and playing with a passion. And then the crowd will get behind us. And I'm asking them to get behind us. I think there's a lot of nerves right now in the camp that players have to understand. There's a lot of pressure in this league. There's a lot of pressure playing for a club like us because the expectation, and we have to play to our expectations now. So the group have to be strong, and I hope the fans can get behind us, and we have to prove on the ice to create that. I want us to be one going forward, not a divide. I want it together. But that's our responsibility. But the team has lost aktuell by the fans. Many critic now. Yes, and the only way we can answer is in our performances. Yeah. We can talk, and I can tell you every week we're this, we're that. Yeah.
it means nothing. We have to do it on the ice. You are tired, many meetings, you are tired. I'm sick and tired talking. Yeah. I'm sick of it. I want action. Week for week, you say don't get stupid penalties. Why the team doesn't bring this on the ice, or sometimes doesn't bring it on the ice? I think at times there's irresponsibility by players, not focusing on what's required. I think for Sunday, for example, when the players start, they feel it in the crowd, and then they take the frustration out. Maybe we don't have a call that we think we should get, and then they get frustrated. It was just pure frustration, and we have to learn to deal with that. We have to learn to cope with that. And it's happened way too much, and I've talked about it, and the only way, if players are going to continue to do it, we won't play them. That's the only way now. We've done too much talking. Soll ich kurz? Teilweise, ja. Okay. Also es ist eine gewisse Unverantwortlichkeit, ist vor allen Dingen viel auch bedingt durch, wenn man dann im Spiel merkt, man verliert so das Vertrauen der Fans, es ist keine gute Stimmung im Stadion und dann läuft das Spiel nicht so, wie man sich das vorstellt. Dann zieht man aus Frustration teilweise auch Strafen. Man hat als Beispiel den Kolbert genannt, der normalerweise keiner ist, der dumme Strafen zieht, aber in dem Fall am Sonntag gegen Wolfsburg war es reine Frustration. Aber wir müssen besser werden und das mental wegstecken und im Spiel bleiben und genau das vermeiden, dann solche Strafen zu ziehen, weil es letztendlich das ganze Team noch weiter runterzieht. Hat er sich in manchen Charakteren vielleicht überschätzt von den Spielern? The question, some of our characters, are they a bit different than you thought from before when we scouted them? No. I think consistency comes from 20 players being consistent, and we have some nights 6, 7 aren't at the level that they should be, and my job is to get them to the level. And confidence plays a major part in life, in sport, in anything, and my job is to reassure them if we continually do the right things, the confidence will come back. So, and I see there's some players right now that 2 months ago were playing with a lot more belief. Now we have to get the belief back, because we have to be men. This is the sport, we have to be men. We go from winning Mannheim here, I think we outplayed Munich here, to that performance on Sunday, which was diabolical, and it's not good enough. So I am sick to my back teeth. I know you have to ask the questions, but I have the team. I believe in the team. They believe in me. The manager believes in me. We work very, very hard. I've never had a team that's practiced as hard and as committed as this. Never. We have to now take that into the games. The focus is unbelievable in the gym, on the ice, but now we have to take it into the games because we have the quality. We have the quality. Now we need the mental side that comes with that. We have to be mentally stronger. Also kurz zusammengefasst, also er hat sich nicht von vornherein in den Spielern getäuscht. Es ist halt einfach so, Kontinuität kommt darüber, dass im Grunde genommen 20 Mann auf dem Eis kontinuierlich gut spielen. Im Moment, gerade am Wochenende, haben halt immer 6 Siegen gefehlt, die Leistung nicht so gebracht haben. Das ist sein Job als Trainer, sie da wieder hinzukriegen. Das ist aber vor allen Dingen auch ein Selbstvertrauen oder ein Vertrauensproblem, ein Problem des Glaubens im Moment. Aber es ist auch sein Job. Er hat ein Team, was unglaublich hart arbeitet,
sowohl neben als auf dem Eis gute Trainings absolviert und das ist das, was jetzt im Grunde genommen aufs Eis im Spiel übertragen werden muss. In German there's a word called Trainingsweltmeister, and actually it seems like the Wild Wings are Trainingsweltmeister. I can't translate it. Practice champions. Yeah. If you practice perfect, you play good, because you can never play perfect. It's impossible. If you have the right mindset to come into a game and you have the mental strength to come into a game and give everything you have, you will normally do that. Our practices have been outstanding, and that's what we demand as coaches. We demand that every single day, and then we hopefully that carries forward to a game, and consistently it hasn't carried forward to the game. So we have to find out why, and we've done a lot of work in that, and now I keep saying it, Christoph, we've just got to go out there and don't be scared to play. Don't have fear to play. I saw it last year. And my results last year with the team were far better than this year so far. But there's more talent here. And that's nothing against last year. There's more talent. But this talent has to now come through. And people's form has to bounce back. It has to come back. And that's what we're there for coaches for, is to support that and drive that and make that happen. And I have a fantastic coaching staff that push the players in every way we think is right to get them to the point of producing a winning performance. Mal kurz zusammenfassen. Man kann perfekt trainieren, aber selten oder eigentlich nie perfekt spielen, aber umso besser man trainiert, umso besser sollte eigentlich auch das Spiel letztendlich sein. Wir haben es gerade jetzt die letzten Spiele nicht hinbekommen, quasi das zu übertragen, die guten Trainings im Grunde genommen ins Spiel zu übertragen. Wir müssen in Zukunft mehr ohne Angst spielen, nicht mit Angst ins Spiel gehen, sondern wir müssen den Mut haben, wieder Eishockey zu spielen. Und daran wird gearbeitet. Wir haben viel analysiert, haben viel dran gearbeitet. Aber letztendlich liegt die Wahrheit auf dem Eis. But you said the players must have the courage, if I understand. I think the young players are good, actually. You said it, and this guy who shouldn't have afraid. They are not good. No, there's consistently players in our team that are not playing to their level right now, and they have to get there. There's no more excuses. They have to get there. Wir haben aktuell Spieler, die nicht ihr Leistungsniveau, das müssen wir erwarten, erreichen. I don't single anyone out, but Jamie McQueen has been in and out of hospital for 8 weeks with his wife. His wife gave twins a couple of days. His world's turned upside down, and he needs to now understand that he has a big job at home to do. He has 3 children and a wife to look after, but when we come to the rink, he's got to then be mentally strong enough to turn that into, and I'm not singling him out, I'm just on about his world right now, in anybody's world. If you've just had twins and you know, he now needs to get his family home, which is great, he's got his family home, so now he can get that side sorted out and focus totally on the hockey. And what I'm saying is I'm sticking up for him, because, can you explain that? I'm saying he has been strong through that point, but now he makes us better when he's going. And now that distraction is gone, I hope that he comes back to where he's shown us, where he can be. Also, er hat nur als Beispiel, er möchte keinen Spieler jetzt explizit, sondern er möchte eigentlich explizit betonen, was zum Beispiel gerade beim Jamie McQueen alles passiert ist. Er ist seit 8 Wochen im Grunde genommen zwischen Krankenhaus, Wohnung und Eishalle hin und her gependelt. Seine Welt hat sich quasi auf den Kopf gedreht, ist mit den Zwillingen, Kind und Frau zu Hause. Und das hat man vielleicht auch irgendwo in seiner Performance jetzt gesehen, die letzten Spiele. Und jetzt geht es darum, dass er im Grunde genommen die eine Seite, nämlich die Familie, zu Hause hat, die Kinder sind da. Und jetzt geht es darum, dass er auch wieder die Leistung, die wir von ihm gerade am Anfang der Saison gesehen haben, vielleicht auch wieder
hoffentlich auch wieder aufs Eis jetzt in den nächsten Spielen bringt. Und das ist nochmal ganz klar betont, dass es keine negative Anmerkung ist, sondern definitiv eine positive. Das ist das, was wir jetzt von solchen Situationen hoffen. Dass es besser wird. Dass wenn man sich wieder mehr fokussieren kann, mehr den Fokus aufs Hockey legen kann, dass auch die Leistung wieder hochgeht. Kai Herbig will come back. Yeah, I should have mentioned that. Sorry, yes, Kai's back in. Kai would have played anyway, regardless of the Kirk injury. One last question: What do you think about Mark Fraser? Is In what? the job too much stress for him? As captain. I've been asked this question a lot. Mark Fraser is a very good leader. I mean, you don't see the other side. He had a meeting, the leaders had a meeting with the manager, and then had a meeting with me, and then they had a 45-minute team meeting yesterday. He's very strong in wanting the whole team to be together, and he wants, and with him, London, Weiss is very strong as well, and Kai, he's one of the leaders as well. They had their own meeting, which was about them and what they need to do and what their responsibilities are. And so we see a different side. You know, I was asked, Christoph asked me yesterday about the penalties he takes. Yeah, he's got to smarten up there. We can't take that type of penalty. But he gives us a lot of leadership that we need right now to stabilize that route. Also die Seite, die ihr ja nicht mitbekommt, ist das, was hier im Kabinentrakt in der Kabine stattfindet. Der Marc ist ein starker Anführer, ein starker Kapitän. Es gab viele Gespräche auch diese Woche mit dem Sportmanager, mit dem Paul und dann nochmal interne Meetings im Spielerkreis, wo sie nochmal angesprochen, klipp und klar die Führungsgruppe im Grunde genommen um Mark Fraser, Mike Blanton, Kai Herbig und Alex Weiss nochmal klar angesprochen haben, was die Verantwortlichkeit beim Team ist, dass die sich zusammenreißen müssen. Und zu den Sachen auf dem Eis, die Strafen hast du, glaube ich, gefragt gehabt. Ja, da muss er cleverer werden, aber er ist ein starker Anführer und ja, so sieht's aus. Weitere Fragen? Es gab also Teamsitzung auch ohne Paul? Ja, Okay. gab's. Also es gab Gespräche mit Sportmanager, mit dem Paul und dann gab es noch, wie gesagt, eine 45-minütige Sitzung im Team an sich. Das war am Dienstag gewesen. Wo nochmal alle Sachen angesprochen wurden, wo das Team sich nochmal zusammengesetzt hat. Ohne Trainer, ohne Manager, keiner. That is what I don't understand. You said Mark has to be smarter. Oh, there's 5 or 6 of them that are taking penalties. We have to be smarter in that area. We have to be. Just because he wears a captain or he doesn't wear a captain, if he's the captain or he's Kai Herbig, if you're taking penalties and they're bad penalties, you've got to focus on cutting that out. And he's not taking penalties because he feels stressed. He's taking penalties because he's got to get better in that area, as does other 5 or 6 players. If we're going to move forward, we cannot continually, especially go on the road and give up 4 or 5 minor penalties. You know, our penalty kill, I've changed the penalty kill totally. And we're going with the younger German boys who I wanted them to become DEL ready so I could give them more responsibility. I was probably forced into that earlier than I would have liked, but they've took that on and they've been fantastic. Fantastic at doing that. So again, as a team, I don't finger point, you know that, but I finger point in there and I tell them in there, but we need to be men, we need to do our jobs, we need to play, even if your form isn't 100%, your effort should always be 100%. There's no discussion with that, no discussion, and I want to see 100% effort from every one of our players this week. Ich fasse noch was Good luck. Also die Strafen sind nicht abhängig vom Kapitän ab, weil er so gestresst ist, sondern es sind mehrere Spieler, die den
die dumme Strafen derzeit ziehen. Und es geht darum, für alle diese Spieler, nicht nur für den Marc, sondern für alle diese Fehler im Grunde genommen zu vermeiden, diese dummen Strafen zu vermeiden. Und er hat dann nochmal kurz das Penalty-Killing angesprochen, dass er das komplett geändert hat vor 2 Wochen, dass er damit bisher sehr gut gefahren ist, dass die jungen Deutschen, 3., 4. Reihe, Daniel Pfaffenkrug, Max Hatraschek, Julian Cornelli sich da voll reingebissen haben und dass er da sehr zufrieden ist. Und er zeigt vor der Presse nicht auf irgendwelche einzelnen Spieler, sondern er macht das in der Kabine, wo klar Fehler angesprochen werden, wo klar gesagt wird, wer besser werden muss und in welchen Bereichen. Und es geht darum, jetzt vor allen Dingen jedes Spiel mit 100% Überzeugung und mit 100% Einsatz zu gehen. Und das erwartet er von den Spielern, dass nicht wieder so ein Spiel rauskommt wie am Sonntag, sondern wirklich 100% Einsatz von jedem, der aufs Eis geht und auf dem Eis steht, gegeben wird. You can work in Brussels. You can have the Great Britain seat. Gut, keine Fragen mehr? Paul, you are dismissed. Ich bringe Alex Weiß noch. Good luck. Thank you. Thank you. Have a good day. You too.